Hey guys, welcome back to my channel, and in today's video I'm talking about mom and wife guilt, and I have lovely guests with me. Ta-da! So we have Celestine on set today, and I just thought to reach out to a mom like me and just talk about that topic. And we all have different experiences in that area, so today we'll be talking about that and sharing our experiences. My experience for 2 years as a mother. But as a wife? Oh, as a wife for 4 years. 4 years. So at least niko na experience. It doesn't matter how long it is. Imagine guys, it doesn't matter, even at a 1 year. I have something to say. Yes, and a lot. Do you remember how long I've been a mom, guys? I don't remember. It seems like forever. Like all my youth. I'm joking. Like since I've been 22 and now I'm 35. 13 years, yeah. 13 years of being a mom. Married, yes, because we're living together. Wedding, I think 2012. I can't even remember. 8 years. 8 years, eh? Yeah. So we're going to talk about the experiences and the guilt we all feel outside there. And I hope you can relate and you learn something from us today. You're welcome. Oh my God. Like, Celestine, kuna difference, okay, Sele, when you're dating and when you get married. Is there a difference in terms of expectations? Oh. Like, no one has given it to you. But equal. Not your husband. Not your friends. Not those women who sat you down during the itara. Not those people. But just society but has equal. expectations. Yeah. So we'll start maybe with wife guilt because you become a wife before you become a mother. Okay, pay you other way. Okay, even the other way. Yeah. Now, I think nilikuwa the other way, whichever. Yeah. You see, but at least you become a wife figure to this guy. So we can talk about wife guilt. Okay, so I'll say from my end, I became a wife very early and I really struggled. Let me just be very honest. I struggled because the transition from a young girl to being a mom was very huge for me. So, just a mezile experience and struggle nazo. Number one was to make a home. Kujua pali watu buy curtains wapi, watu buy viti wapi. Friends zangu wajaolewa, so sijui. At 22, yeah? Yeah, 22 sijui. And then also, I have an idea in my head how I want my home to be. Na yeye pia akona idea. Una get? So, let's say, like you're saying earlier, umenda kubai kiti, mna fight about the color, the style. Akileta kiti home, mna fight, nataka ikae hapa ikae hivi. You know, we just used to fight over small things. And I think also most of the fights were because we just had different expectations, and learning to come to a compromise was not easy. Yeah. So have you experienced anything like that in the beginning? Yes, I did. Actually, nimekumbuka, there's a woman who told me, okay, I don't know, aliniambia ama niliona mahali, but there's someone who told me ama niliona hiyo, like after marriage, the second year after marriage and the third year, the hardest. Ukichapa the second and the watch your first no naitanga honeymoon, which is like nika to honeymoon, but the second and the third, especially kama kuna kato ikalingia hapo, it's the hardest because now zimeanza ku fall into, now I was a wife, 1 year later now I'm a mom. So now I have a baby, so now I have a husband. Mi nakumbuka the first time tulipata na team, of course akamwasa, me I was living with my mom, so now I have to move nikaishi na team. After the wedding, by the I cried, kulikuwa nataka leka fiaka, now I'm going to live. I've never sijaishi peke yangu. Ni kwenda kwako, so unacha home, unacha bed yako. So exactly, so sasa nina kuishi na team, nililia juu sikuwa najua venye nitaanza. So unaamka the following day, breakfast is on you, think of what you're going to cook. Already shock. Unafikiria breakfast Monday, unafikiria kufikiria meal plan already na kwanga stress up to date. Ulikuwa na msichana wa kazi? Si mmeona mko tu wawili. So mko tu sawa na hamna job, so mnataka msichana wa kazi kufanya nini? Si mkae hapo mkipika nyinyi wawili. Alafu pia unashangaa utakuwa unamserve mkate na chai kila siku. Ukamap na variety. Alafu pressure huko nje ni wife, you make that breakfast. 3 course meal. Kai. So sika mimi unakatakata mangwashe na ndoma na chai na nilizikatakata. Nilizikatakata. And that's what I'm saying, the pressure that, you know, every day has to be perfect. You know, ama sometimes, like unlike you mlikuwa peke yenu, mimi niliingia na kulikuwa na watoto. Watu wanne wanakuangalia, ni kama up na menu, ni kama up na schedule, nifanye homework na hao. So nilijipata ninachoka kwa sababu it's so much for me. I'm barely wrapping my mind around just being a wife and a mother to these 4 little strangers. So siju kama up na menu. Mimi nilikuwa nakula kwa mamangu, chakula napikwa, mimi nakula na kama up na menu, alafu najiuliza, hii menu ni healthy?
ama nafida watoto vitu unhealthy ama jazoea kukula hizi vitu kwao. That's another thing. Unakuja unapata au kula nyama kila siku. Mimi niko like tukule beans, tukule Mine is the vice versa. Team amekula githeri sana kwao na cereals. So sai up to date kupika mbosho kwa nyumba ni vita. Anataka nyama kila siku. Sasa unaona, alafu ukichange useme si healthy, unaeka beans, watu wakuli, you feel am I a bad mom? Yeah, you don't get to understand, am I doing the right thing? Haukufunzwa na mtu, bear in mind, hizi vitu hukuambiwa. Exactly. So it's like you're experimenting every day. Hakuna maana. Will this work? Hii inagonga ukuta, unaachana na hiyo. Will this one work? Outside here kuna pressure. Kuna pressure nyingine mob sana. Kweli. Wewe bibi, wewe unaulishi mzee, ufanye nini, wewe unakaa vizuri. Juu kuna ile ukianza kushipia peke yako nikaa pia na you start looking good. Kwa sababu niko peke yangu, unaona? So mimi naweza kukaa poa alafu yakaipoa. It's not my fault. Yeah, but it's like genetic. Jeans. But that's funny because mine was the opposite. We all added weight, even the kids. So I remember one day we were going to the event and then someone said, mnakaa kama baby elephant nini wote. You see, I hadn't seen it because si wote na watoto na bike tulikuwa. I'm telling you, nilienda home nikajiangalia, nikaambia watu hiyo siku hatutakula bacon na tutakula sausage, but sikuwa nime notice. Ulikuwa na overfeed. Just imagine sikuwa na overfeed. I think you were trying to be a good mom and be a good wife. Mimi pia sijui healthy, niseme tu kweli. So umekaa nutritionist. Sasa wewe kumbuka tukiwa campus hatukuwa gana mabeko na masosi. Si mabeko na masosi ziko zitukule. Exactly. Actually that's very true. Na nasema kama hiyo kutoka kwa madhe, nika ukitoka kwa madhe ukaishi peke yako. Exactly. Hakuna mtu anakuzuia. Ukataka kupikanga kuku kila siku, utapika. Utaka kubuy pizza. Utafanya until ufike hii part ya, by the way, wait. We need to watch sasa uanze kuwa mom. Kwanza ukiwa wife nika you start being you want to be the best. Alafu ukifika mahali uko na mtu yeye unaanza kwamba na doka anafaa kulange ma green sana. Now that's when you start saying by the way unaanza kautiaji kama mama. But exactly. Si kwako ni rahisi sababu ni wako. Kama si wako pia lazima unaideliver pole pole. Usikwe na kautiaji. So kama do not like unawanyima. So you see those challenges and those expectations. Even like now wakienda shule like since your new mom has come me add weight umenona kwani ana overfeed. So everything you do inaweza kuwa misinterpreted. Yes, like you're on a microscope. So it's a lot of pressure. There's a lot of self-doubt, unajidoubt. But imagine your pressure even for us. Iko tu kila mahali. Hiyo pressure iko tu kila mahali. Because hata unaweza pata kuna ma relatives of course. Not everyone anaweza ku understand. Your husband will understand you. Tim will know. By the way, atakuuliza kwa nini sikunaona, but me I know misiezi. Hizo ni jinsi zetu. But ile pressure unapata huko, wewe unakuwa mkubwa tangu kuje kwa una get. But nyinyi mko sawa. Me I know, kwetu sisi we are big, you're small. Because genetically it depends. Kama kwenye nyinyi mnakuwa kubwa. Huko nje pressure inaweza kuwa you feed him bana. What are you doing? Wanashinda kuambia kila. Even sometimes utaki kwenda family events, utaki kusikia hizo comments. So unaanza kuwa nako ka guilt kama a bad wife. Am I doing something wrong? You even scared you. Nando by the hiyo kitu ni hard kuitoa kwa akili because every time you want to do something you're like what will they say? What will they think about me? Because kwanza mimi nilienda sasa. Good thing Mama Tim is a very nice mom. The parents are very nice. They're Christian. As in wameokoka. Yani they took me like their daughter. Completely kabisa. But bado kuna the extension. Of which inafikanga mahali unapata agreement ni hapa tu. As long as hapa tuko sawa na tumeelewana. Me and him don't worry too much about. Me and the parents then the rest I can't. Huwezi. Nikuulize Sele, like the first time you went, like everyone has this experience, like first time you met the in-laws, ama every time you go to the in-laws you have to work, unaenda unafanya job. Yaani ukienda huko unaenda holiday, umeenda kuchapa kazi, umeenda kuhakisha kuni, kupika. Mimi nasema mara ya first mimi najua nilihakisha kuni nikapika, but after that at least once we got to know one another I didn't feel the pressure of at lazima nikuwe kwa kitchen. Yeah. Actually, hata mimi, okay, me mom cooks. Mom is, yani she's the best. Mtakuwa mnafika huko mpate breakfast, aliamka 4 akapika mandazi, akafanya anawangojea watoto wangu wanakuja leo. Wanakuja leo to chill. So, kulikuwa na hiyo pressure at first because society tunaambiwa ukienda kwa kina mzee, tafadhali funga leso, tafadhali ingia jikoni, puliza moto. Thank you. Ukifika huko fanya kazi. Kuna hiyo pressure. Chapa job. Na it's so bad ukipata huko by the way wanangojea hivyo.
mine it was lucky nilipata huko exactly hivyo. But ukipata pia uko anangoja hivyo, obviously mara za kwanza utakuwa na kiburi, si ndio? You go, you do, but as you go along unasema okay, badala tutumie kuni, si ni wabaie gas. Juni wewe inasaidia at the end of the day. Exactly. So you just find a way to handle it, you know, and don't fight it. You can't win. Imagine you can't win. And then when umekuja ukawapata vile wako, so when uadjust tu pole pole, usiadjust na kama mimi sasa sahi na mama unapata mimi hata vyombo ataosha, so ni mimi niangalie what extra thing can I do, maybe kwa ile hata niambia atiingie maybe washe ile place afikagi, maybe umwambie hizo siku ndo useme uanze kutoa cobwebs, curtains, zile vitu yeye ataona haya na by the way make difference. Ama ukuje na ule mse mwenyewe washa sofas, aoshe sofa zake, ama umbai una get juu then society kuna hiyo pressure, but pia huwezi katunde enyewe umeolewa. Kuna ka pressure nikapoa uchukue nika pressure si kila pressure tunataka uchukue, but there are those you take in. Like me, kuna venye na Jose, I went to a Christian family, there are things I can't wear, si ati nililazimishwa, but heshima ni ile sasa uwezi enda huko kwa mchungaji, wazee wanaweza kuja maombi na umevaa hapo. You know? I get. So ni pressure nilitake, but it's also good. Hata kwa mama yangu kuna vitu singefanya hata mimi. Exactly. Like now when I visit my mother-in-law, the dress code is unspoken. Like now we've known each other for 11 years. We are more open. Like I was telling Celestine, there are some days which Mike will go and I might not go because I'm busy, but I'll call her and let her know. But in the beginning the pressure was so much. Like nasi ati amenipatia, ni mimi tu nimejipatia. So as you get to know each other, una learn find a balance. There is this pressure of unashinda kwa house. When you're alone in the house, unaweza chill. Sijui kama ni kila mtu. Ni kweli. Unaweza chill hata ukae tu. Kwanza team asema ameenda na Tugi. I feel so ni kama my me time wameenda, so me I'm happy boys wameenda kucheza. Then wakianza ku come home, ka pressure tu kameingia. We bibi, mzee anarudi kwa nyumba. Amka. Alafu kama kuna vyombo zilikuwa zimeacha nasema haraka. Imagine I still feel it on 11 years. Aliacha isa kijiko tapata hapa ya breakfast. Na si ati na ubaya hata kuja kuuliza Sele kikombe, but kuna hiyo pressure uko nayo. Bibi unakaa aje na vyombo kwa meza. But imagine you are okay until you see your gate. Uko like kai atapata kuki. Na hana shida hata akipata hapo. Imagine bako na tidy up, unaangalia floor unasema guy, you know before uko umejiambia if leo ni Sunday si lazima isho, si kesho itaoshwa, unaanza kuchukua mop, unaanza kuosha, choo lazima uweke happy kikwe safi. So I feel it's just a pressure we feel as women, and if you're a woman also then you feel, you don't think you're alone. And at the same time, like Celestine is saying, as you grow older and as you get to learn on another, unalearn ni sawa tu, hata understand when you human. Actually there's something I've learned when we met. Hiyo story ya nyumba ya kwanza, the first house ilikuwa vita because the seats mimi nataka actually tulikosana for like a whole week. Ni after harusi but tumekosana juu ya viti. So right now imefika mahali pa Celestine viti is the least zikiangalia huko ziangalie huko please. That is the sikiti iko so kuna vitu sahi ni 4 years ati ni miaka mingi. I said I have something to say but kuna vitu zimefika I'm like clearly amesema leo hataki ku leave that one. It doesn't need me to start arguing about pick your battles. Choose the ones you kuna time utanidio energy. Kuna ile za ukweli. Kuna ile unapiga kitu ya ukweli. Exactly. So you pick your battles as you grow older. Kuna nyingine which ilisema there's another one. I don't know whether it's me Kathy. Kuna time inaweza fika kama juzi nimejipata mimi sina manguo. So nikaamua you know what? I know what you're going to say. So nimejipata after giving birth hapo nilibai manguo, so sasa ni kama sina manguo. Size imechange. Bibi na style imechange. Hata so nataka kubai manguo. Imagine nimeenda nimebai manguo, alafu naficha kwa gari. Mimi nilizificha miaka mob kwa boot. Na si ati niliiba pesa ya mahali, but I feel na si ati wenye wako home hawana manguo. Na si ati hujabai shopping, si ati hujalipa bills. Tugi has so many clothes. The dad has so many.
Mimi ndo nilifika mahali nikapata. Na si ati hakuna chakula kwa hao. Mchele imejaa, shopping niko. So I just paid something. But imagine nilificha kwa boot. Hata mimi nimefanya hivyo the following day asubuhi. So mimi nilikuwa naambia, no, like when the house girl receives you and then anatoa vision mwambia, wacha hiyo karatasi kwa gari. Usishike hiyo. Ndio sasa akiamka ende job kesho ndio naichomoa. Alafu akikuuliza ukishaiva, na hii sijaiona. Mwambie hii ni mzee. Hii ni ya kitambo. Like ujaiona hiyo? Wewe uniangaliangi. Ati hizo Mike kuniza hivyo kila saa. Na nguo ni mpya. Niko nguo ni mzee, hata ni mara. What do you mean ujaiona nguo? Kwanza una catch. How do you mean ujaiona? Sasa ni mpya but try to admit because we have this thing as women tunajisahau, we always put ourselves last. But acha nikwambie, as now a bit older reduce, but nitasema tu kweli nikiwa huko like our first few years mimi sema kweli nilikuwa naficha na pia nilikuwa napenda nguo, so nilikuwa naogopa kila saa afikirie tumia pesa vibaya because unajua tuko na budget and let's be honest, when you have a family and kids you have to plan for today and also for tomorrow for the future, sure. And you'll only be stupid not to think about the future. And actually I think the men are more of the future than now, because team will ask you sele nguo si uko na nguo zimejaa pale. On the other hand you have to understand that when niambie ungekuwa na mwanaume mwenye hafikiri kesho, hiyo ingekuwa vita pia. Ingekuwa vita kila saa unapata pesa unanunua nguo, tutakula na vita. Exactly, because you see you need a man mwenye anafikiria, you know, the biggest worry for any man out there anajiulizaga, kesho kama sitaamka nikikufa ama nipate stroke, can my family sustain the same lifestyle? So wewe uko hapo unafikiria nguo, unafikiria maglasses, wageni wanakuja, ni change kiti, anakula sikiti iko poa. Mbona tuna change? So that's men are like that. That's how they think. Men secure the future. Na sisi tuko hapa. Nyinyi mko tu hapa. But I think that's why we are told we supposed to compliment one another. Juu pia yeye hata inunua nguo. Ni umbaie. Ni mimi nimbaie. Yeye atanunua hizo vitu za familia, hizo vitu za kutunza familia, investment. Exactly. But sasa mimi niniangalia hata shinanga na shati moja. Mimi nimtafutie nguo. Akienda meeting, anaenda job, anaenda deal file. Unaona ile nguo anavaa collect rudi timu But imagine sasa hizi vitu the second and the third year hamkwangi mmejua. No, we actually fight so much over them. Yani you fight mpaka kwani unavaa shati moja mpaka unamkasirikia. Na una style. Unamkasirikia. And then umesema solve it. Ka upendi zile vitu hiyo buy. Si uende umbaie. Before uje umbaie unakonga umekasirika mara mob sana. Hii t-shirt unaipendeanga nini? Mpaka ufike mahali pa kuzirarua. Unatupa, unanunua ingine. Na yeye kivaa by the way he'll be like, "Hey, shati ni kali." Anaka smart. But kama haunge buy, hangekuambia shati ni kali. It's true. That's true. But we are never told these things. You're never told. And then hata ukienda ukibailesa hizo glasses ama whatever, when the friends come and then they tell him, Timo kuna vitu poa ama nyumba yako inakaa poa, anasikia vizuri. So also mi Timo anaambianga wageni, hizi nazionanga wageni wakikuja, but so najua hiyo ni kusema indirectly anasema ako proud, good job, hii kitu yako imefanya to shine. So those are the challenges. And like she said, imagine we used to fight so much over small things. Right now we can stay months without arguing about such stuff. And it's not easy, but you learn along the way. Because I have small cousins, small sisters, wanakuuliza, unasikia kitu yenye alikosana na chali yake uko unacheka, but unajua wako kwa hiyo season. But huwezi mchekelea sana. Because kwa hiyo season. Ati unajua nilimwambia awache keys ama nini. Yani, kuna vitu kuna mahali nafika hiyo acha tu nisikasirike. Nitakasirika alafu ile siku nafaa kukasirika nitakasirika nini. Exactly. So like you say, pick your battles. Kuna ingine. Let's say you used to have your girlfriends to hang out with. Then you get married, definitely hauna your free time or as much. Much time. But when you find a balance, you settle down, mko na routine yenu. So like let's say you have your friends, when you get married, let's say if you're an extrovert, me I'm an introvert, so maybe I didn't face much of it. I faced much of it the opposite him. So he wants us to hang out with his friend and stuff like that. Now utaki nitakuka home, mama yana ataki nitakuka home, but ukienda unasikia guilty. Na aja kuuliza kama mimi, so mimi ni extrovert. So when Mike, okay. Mimi ni extrovert, team ni introvert. So most of the times team hata mkiona anataka tu kukaa kwa shamba, anataka tu kukaa kwa nyumba, yeye ako at his best. I watch 2 movie, I watch series non-stop, ni akule tu, yako sawa. Content kwa kichwa. Sasa mimi hapa hivi mimi mwingine, mimi ni wa kurandaranda. Mimi nataka tusikie wasichana leo tunaenda. Team hana shida na hiyo. Team na hajakataza. Go. You go have fun because hiyo ndo na feeling ipo. But mimi na ile pressure nimewekewa kwenye as a wife.
Unaranda aje na mzee wako kwa nyumba. So your pressure by the imenisumbua sana mpaka hadi juzi I'm like, you know what, team is always telling me, Sele, go have fun. Like, Sele, go have fun. Me, I'm like, babe, we go together. He's like, me I don't like going out. Me sijiski. You just go as long as you take care, we kuwa safe. Lakini hiyo kitu ni hard. By the up to date I'm still fighting it. Because he's supporting me by the. Hana shida. But uko nje, sasa we mama, mtoto umemwacha babake, umemwacha kazi gani wewe? Wewe kwani huna haki? Unajua hiyo pressure iko hata kama stambua na mtu. I can feel it. You can feel it. I can feel it because it helps you, of course, sitaenda kila Friday, Saturday, Sunday. Always enda kila Saturday. But even if you go to but bado kuna hiyo pressure. They won't know I've gone thrice. They won't know. They'll just say I've seen you all over, but I don't see your husband anywhere. Ni ukweli hata ukikuwa pale unasikia like me now, my kids are big. So you go somewhere and I'm rushing home to read for my baby a storybook. Nenda kuserve, nenda kupikia mzee. Unakaa unajiuliza mimi ndio nabaki. Hata wewe inabidi ujipe shughuli. Unajipa shughuli lakini bado uko unajisikia kuenjoy. You see. So as you get older, imagine it will go away. Because you learn to find the balance. Because like you said, haufanyi kila siku. And you also deserve a break. You also and that's you. Yeah, and meeting people who energizes you. Like when we were starting with Mike, like he'd go for company events, go to this event. Imagine I used to stay home because I'm an introvert. It took time for me to be able to go outside. So everyone to be authentically themselves and also to not worry too much about people say. It's easier said than done. But at the end of the day, hakuna mtu amekuweka expectation. Ni wewe umejiwekea. Na unajua yako sawa. As long as you two nyinyi mko sawa. Nyinyi tu, that's why I'm saying, nyinyi tu hapo, nyinyi mko sawa. Imagine that's everything. Because hana shida. Compare pia. Una compare kile rafiki yako anafanya pia unafanya. Unajua kuna kitu yeye anaweza fanya kwa sawa. Mimi nikifanya nikienda home, tutapigana for a whole week. So jijue. Like let's say if you're the kind of person, an example. Like for me, if I'm traveling or going somewhere with my girls, nitasema in advance. Na sisemi ati juko. Na muinform. Ajue tu. Si ruhusa unaomba. Exactly. But I just find it's polite. Even yaki kwa kenda pale, it's polite to say where I'm going. And then na mimi najipanga najua hii weekend niko peke yangu. So I plan my weekend knowing it's me alone with the kids. Maybe he'll plan knowing it's me and Tugi alone. But kuna mwingine anaweza amka pack naye na wako sawa. Kuna wengine by the way you don't need to say just walk out. So we understand kwako. Please do not compare and don't be influenced to do things that do not align with the two of you. Alafu we learn. We just learn. Kuna makosa mengi. Hakunaga answer correct. But we learn. Kuna mwenye by the way you don't need to say. You wake up and go. I'll see you in Mombasa and are you okay? But kwa nyumba uleta chakula. Watoto wanakula wako sawa. But kuna kwingine ukijaribu uamke utoke. Uko kule ulienda uko usirudi. Usirudi tuambie tulisema uende kienda. I'm joking. I'm just giving an example because these are the things in the beginning of a relationship that puts you in trouble. Because maybe where you are raised kwenyu uliona mamako na babako akifanya hivyo. Huku ni different. Na huku ni nyinyi mna build. So na hauna round 2 isi practical amati utarudi ufanye the main one. This is it. Actually once it's unakumbuka kiambo once umeingia kuna ile mnafikanga mahali like me and team we ask tumeamua ni sawa si ati tulikuwa tunajua itakuwa rahisi. You know most hawajuangi unajua it is ni yuko behind the scene. Hatuwezi kwa tunaambia kila mtu pia kila kitu. Hawezi. Sasa ngata ya nini? Na hakuna it even gets worse. Juu society na hiyo pressure yake, alafu uende uiambie, iseme si tulikuambia. So it's good mkisolve nyinyi wawili. There's this other one, kuna I have a friend of mine. Ili unajua kuna ile tu mama mnapata nanga mnasema. So amefunza the husband that I'll always cook for you. Okay. Unaona? For me and team, we have a very good house help mwenye atapika and will eat. Lakini mmemtrain pia vile mnataka apike. And she's very nice. She's we've been with her for the longest. Atujai kwa na mwingine. Chakula yake ni tamu. Chakula yake ni mzuri. But the effort I make at least na try ni kuserve. Ile time naweza. Kuserve naweza. Kama umepikiwa nitaserve. Unaona? Sometimes hata nasema actually hii corona ndio imefika mahali nikasema kumbe I can cook. So now I decide okay this day I'm at home I'll cook. But ukiwa mtu wa 8 to 5 huwezi expect kila siku ati unapika. Let's be realistic. Kuna vitu lazima tuketi tusikizane. But also you see you're involved because ni wewe create menu na yeye msichana
Ni wewe umemtrain bila kupika. Sometimes hata hapo simlimkubali. Na umemtrain because ukipika naona. Na saa zingine umeleta chef akipika na muonesha. So you're still behind the scenes. So it doesn't mean that you're hands off. So you know what is being made for dinner. Exactly. At least so don't beat up yourself but lazima upike kila siku hata saa ile umechoka uko exhausted. Sasa nilikuwa nasema sasa niende girls trip, nilisema mimi napikanga dinner, niko girls trip usiku ajakula juu usiku pika. Haiwezekani. You see as inakuanga sasa hiyo siku wote mmetoka. Sasa zingine mmetoka show, mmetoka gig na team. Mmekam home, mmekam to. Hata msichana anajua because it's not normal for you guys. Hazina wanapata tu hata ameshawawekea. Hiyo siku mnakubali kusaviwa. Ama mtu mnaingia mimi team by the anajiserve. Anamaliza yako sawa. Saa zingine ushalala na mtoto. Let's say you had a tough day, ni mgonjwa blackout umelala. Si atakuja aserve. Ama you're sick. Kama uko sick, hawatakula. Si watakula. Exactly. So don't beat yourself over things like those. You see also but that's the pressure we get. Now you want to be a good wife. But even a good wife also takes a break sometimes. A good wife also knows when to take a break. Utajipata no wonder umechoka, unashautia watu, unashautia mfanyakazi, umelose temper na watoto, umelose temper na mzee because uko overwhelmed, overworked, au uko happy. So finding a balance is important. And also it's our joy kupika na kuserve. Also Celestine alikuwa talking about, young girls to advise them, marriage is good and beautiful. As much as it's a personal journey, and not all of us were meant to follow that journey, but those ones who want to get married and find themselves and God has blessed them with a partner, they need to understand the reality kwa ground. Kwa ground vitu ni different. We come into it like 50-50. Though you're telling me that girls expect you. Una pick una? Actually sai unashtuka ukisikia dem akisema kwangu tukioana ni 50-50. As long as naleta tunafanya job sote tuna hustle, so kazi ya nyumba tunagawana. Sijui ikiwaka kwako tafadhali tuambie mtu mwenye yake imewaka nieleze. Mwingine akisema timi nikipika oshe vyombo kwa Celeste's reflection. Unajua kuna there are those men who are good, who will help, who also when they were bachelors they are just worried like that. You find anajua anapika anafanya everything. But atafanya kila siku. Mi kwangu mimi iko I reflect. So mimi nasema mimi yangu I reflect. Imagine I'm a bit older and mimi yangu I reflect. And I also don't expect it because mimi niko kwa jikoni na pia kuna vitu zingine unifanyia. You huenda pia na service gari. Okay, yeye pia ndo ana hustle mortgage, yeye pia ndo ana invest. Vitu kubwa umemwachia. Tena akuja kuosha masufuria. Na kama wako ni ule yeye washa once in a while sawa, but you expect kila siku ati wewe unapika yeye anaosha. So ukishapika unakaa, unaserve, unaeka miguju, enda washe vyombo. Imagine and if it works please tell us. Tuambie. And also hiyo vyombo ni dakika ngapi? 20. Jipange uoshe ukuje mke chini. Alafu for your own peace. Mimi nasemanga vile tunasema kuna time utanidio hakuna joka kasirika ikosa kuosha masufuria tu. Na ninyi mmetumia. Si uoshe. Osha. Hata atakupatia pesa za makucha juu amona at least unajituma. Work smart. But ukianza kusema ati wewe kuosha vyombo we can't be like na hivi. Hiyo ni kitu by the unakujanga tu ukikubali along the way. Of course labda ulianza ukifikiria tutatoshana hata kama mmesoma the same, mnafanya the same work hivi. You cannot be like this. That's what I know. Kuna sai kitambo mama zetu of course hawako wanaongeza vitu kasi. You see now we are sharing. Maji walikuwa na share kwa chama. And that is why you see chamas and all these things were important because that's where they used to share. They talk. The advantage was that hakukuwa na social media. Sisi now us ndio chama yetu, chama ya new generation ni social media, YouTube. But it's also good to talk because sasa pressure mtu anaona mtu online unaona Celestine alifanywa baby shower. Ingine niliona. Acha tuniseme. So squeezy kuna engagement Sasa atapiga magoti eti rafiki zako wakam band before kuoe. Sasa hiyo ni moja engagement party.